Hi, can you hear me? Hello, sir. Hi, Kirti. How are you doing? I'm doing good, sir. Okay, thank you. Is my video clear and audible? Mostly? Yes, sir. Okay, got it. I'm also trying to share my screen. Let me try that, huh? Okay, sir. Is my screen visible, my presentation? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, got it. I am not able to see it in my screen. I'm just wondering what it is. Okay. Okay, anything else you wanted to test, Kirti? No, sir. We should start within few minutes. Sorry, I'm not able to hear you. Can you repeat it? Everything is fine, sir. We shall start within few minutes. Appreciate it. Okay, thank you. Okay. Good evening, sir. Hey, hi, good evening, everyone. I'm Kavya here. I will be the host for the day. We'll start within 1 minute, a minute, sir. Appreciate it. Okay, thank you. Sir, Yeah, please tell me. shall we start the meeting, sir? Of course, yeah, thank you. Participants will join the middle, sir. We can continue. Sorry? Participants will join, sir. Shall we start the meeting? Yes, please start. Okay. Good evening, everyone. A very warm welcome to episode 35 of GCT Talks, the platform where we bring together the inspiring journeys of our alumni and gain insights that empower the leaders of tomorrow. Tonight, we are excited to dive into a truly global perspective, lessons from alumni abroad, a theme that resonates deeply with every aspiring engineer who dreams of making an impact beyond borders. And we couldn't have asked for a better speaker to lead the session. Please join me in welcoming our distinguished alumnus, Mr. Vinay Kumar S. from the Production Engineering batch of 2001 and currently leads strategy programs in applied AI at Google. Let's take a moment to celebrate the inspiring journey of our guest today. Mr. Vimal Kumar carries over 2 decades of diverse experience, beginning his career with the Indian Navy as a lieutenant commander and engineer later, leading as a regional sales manager at Larsen and Toubro, and then moving into technology leadership roles across the globe. For the past 13 years, he has been at Google, where he has driven strategic programs in applied AI, automation, and customer experience, making an impact at a global scale. Along the way, he also enriched his leadership skills with an MBA from the Indian School of Business. From GCT to Google, from India to abroad, his journey is a powerful story of adaptability, innovation, and continuous growth. Today, he is here to share his experience of working abroad, his insights on innovation and adaptability in tech, and most importantly, his guidance for all of us who aspire to shape successful global careers. People, let's give a warm welcome to Mr. Vimal Kumar S. to take us through this insightful session on lessons from alumni abroad. Sir, the session is yours. No, thank you so much, Kavya, and thank you so much, Kirti, Varshini, and Movisha, who helped me with all the details and organizing this event. And thank you for the invite, most of all.
I don't know whether if Professor Narmada is on the call today, but I would like to thank her as well for this. Definitely, it's a privilege to be meeting you all and talking to you all about what I've been doing over the last 20 years today. And one word that caught my attention was distinguished. In no way I consider my career so far as distinguished, but it was good to hear. So thank you for the kind words. There's a lot more things to do, and there are so many more really distinguished alumni who I meet whenever I come to alumni meets and other events in GCT. So thank you so much for the invite. So what I aim to do today was more like I know the subject talks about alumni sort of career lessons and from abroad specifically, but it's nothing to do with abroad. But generally in my career, what I've gone through, I thought some lessons I can come in and share today. Having said that, I would like to have this meeting as interactive as possible. So, whatever I'm going to share is not something earth shattering or something like totally new. All of this is probably you have heard about them in one way or the other from so many different sources. My attempt today is just to link them to what I've gone through, what my experience has been. Yeah. So let's keep it interactive as much as possible. I know online is not the right mode to have these conversations. I would have preferred to be in person with you all in a room and doing this. But let's try as much as possible to keep it sort of conversational and engaging. Yeah. Does it work? Is there a way to Zoom is also new to me. If there's a way to show reaction or a thumbs up or something, please do that. And I would appreciate that. Okay, I can see Movisha's thumbs up. Thank you for that. And is there a way for me to see who all are there on the call? I see a scroller on top just to get a sense of how many people are logged in, etc. Then we can shape the meeting accordingly. So you can Kavya, click on the participants option. So there are 19 people now. okay, got it. Okay, understood. This is good size. Let's beautiful. And are all participants comfortable with Tamil? Do you all understand Tamil? Can I? If there is somebody, let's see. Let me rephrase it. If there is somebody who doesn't understand Tamil, can you show a thumbs up that you don't understand Tamil? Then I can switch between two languages. It'll be much more interesting. Appreciate it. Okay, Janani, you don't know Tamil? You're saying? No, sir. Yeah. About Tamil. So I just thumbs up. Okay, got it. You know Tamil. Okay. Also, let's also use the chat functionality, I guess. There's a chat functionality. Let's use that. Okay, appreciate it. Okay, let me move forward. So, first thing I wanted to do was just give you a sense of where I come from. Okay, so super proud sort of GCTN, so to say. I passed out in 2001 from the production department. My fondest memories are from those years. Even my Gmail ID is a sort of a reminder. I created it back when I was doing college. அதே ஐடி தான் இன்னும் வச்சிட்ருக்கேன் நான் vimal.gctprod 2001. So super proud of that fact. This is my one of my photographs from my graduation day. We were all sitting in that ground. அந்த இது இன்னும் இருக்கு அப்படியே நான் பார்த்தேன் நான். So yeah, and it's very nostalgic for me to come and talk to you all today. Yeah. And okay, so I was just trying to recollect what was my mindset when I was kind of passing out of college and what was my grand plan, so to say, for my career. And mind you, all of what I'm going to talk today is a retrospection. So இது நான் அந்த டேல பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்படி தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேனான்னு கேட்டால் எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியாது. But when I look back, this is what I feel is a good story to tell of what I've gone through. So apologies in advance for that. So when I was
when I was in my final year or even in the later stages of my third year, what I was thinking or what my idea of what a career, what I'm going to do after engineering was that it would be a straight path, right? ஒரு தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகே, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இஸ் நாட் ப்ராபப்ளி a good line. And that was the time when services industry in India was booming, IT services. Of course, Y2K was an issue there, but I think back then I was convinced that I'll be placed in a software company, and I was thinking, growth on the software engineering side la dhaan irukum. I will grow from one vertically. I will grow from a engineer to a team leader, a project manager, and grow my career. That was my plan, and that was what I thought will work out in my plan. But reality enna, I think the real world is a lot more flexible, lot more curved, lot more more curved lines than straight lines. So whatever I was thinking didn't happen. So I got placed in the first company that came to college. However, they never called me for the job, right? So that was my first sort of an experience with my career, right? Place item, but I didn't get a call letter for almost 3-4 months, and that was the time when there was this big downturn in the IT industry because of a lot of reasons. Then அப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சு I started back from scratch in a way, right? So the next slide in a way talks about that. So what was my career journey so far, right? So I joined a call center because of financial situations at home, and I didn't have the luxury to sit at home and wait for the call letter. So என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சு there was a call for a call center job in Coimbatore. I lived in Coimbatore back then. My hometown was Coimbatore. அப்புறம் வந்து ஜாயின் பண்ணி I started my career with the call center. After that call center job, I think I found an alternate thing. At that time I was convinced, okay, software engineering is probably not the right thing to do. It is so much uncertainties. Let me do something else. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I joined the Indian Navy. And where did this idea for Indian Navy come from is also a different story. One of my GCT seniors, his name is Vimal Kumar. His name is also Vimal Kumar. He was from GCT MEC 2000 batch. அவர்கிட்ட நான் ஒரு தடவை தான் பேசியிருக்கேன், by the way. But that's what. So sometimes one conversation can have a powerful impact on your life, right? So I spoke to him somewhere when he was leaving college. He was in 4th year, I was in 3rd year, and I was asking him what he was going to do. And அவர் சொன்னாரு, நமக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்லாம் சரிப்பட்டு வராது. I'm going to be joining the Indian Air Force. ஜாயின் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டாரு. And the one conversation was the trigger point for me to join the military service, Indian Navy. I was also a very physical person back then. I was an athlete. I used to play basketball. I used to be in the school, college athletics team, running 10,000 k and 10,000 and 5,000 meters. So I felt, okay, I can survive the Navy. Let me join the Navy. That's how my military service started. I worked there for 7 years. I was a marine engineer there. Learned quite a bit. My lot of my learning came from there, especially about how to lead a team, how to work with people. And an important concept also I learned was physical courage. How to be like, the courage in your heart comes from physicality, right? So only when you are physically courageous, I feel that translates a lot into mental courage in your career as well. So I think that came from that. And I also, in my last tenure, I've captured that on the slide. I was also involved in a lot of data analysis work. So I was leading a team which was into noise and vibration analysis of ships, machinery, and submarines. So what we used to do is go with a lot of accelerometers and vibration monitoring devices and measure with sensors the vibrations of machinery and the overall ship as well. And we used to come back and analyze the data and paint a sort of try to analyze the data to identify
how to reduce noise and vibration, and also where are the defects in the ship's systems. So that gave me a strong basis for data analysis, which helped me later on in my career in Google as well, right? So I think that was there. So if I just go forward, let me go forward. Yeah, one slide. I also want to show the slide. What I try to capture is in each of these stages, there is a bit of learning, but also a lot of things don't go well, right? அப்போ நேவி எண்ட் ஆஃப் நேவியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மை ஷிப் டென்யூர் முடிஞ்சு ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் அ டெஸ்க் ஜாப். ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு ஃபைல்ஸ் பார்க்கறது, பேப்பர் பார்க்கறது, ஷிப்போட டிசைனை ரிவ்யூ பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்க் ஜாபாக மாறினோன்னே ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் போர்ட். ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, இதுதான் வேலைன்னா நான் நேவி மாதிரியே இல்லை இது. நோ, யூஆர் இன் இந்தியன் மிலிட்ரி சர்வீஸ், பட் யூஆர் நாட் டூயிங் ஆக்சுவலி யூஆர் டூயிங் அ சிம்பிள் டெஸ்க் ஜாப். So I felt okay, இதுதான் பண்ண போறோம்னா we can வெளியில போய், and Navy also is like it's a government job, so it has a pay bracket and you're limited by how much you can financially grow in a government service. So I thought அதுக்குள்ள நமக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ஒரு குழந்தை வேற ஆயிடுச்சு. So I felt okay, financially நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I thought I'll come out of Navy after 7 years of my initial tenure. I didn't extend my service and I thought வெளியில வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு. I joined Larsen & Toubro first in a marine engineering center role. They were starting a marine engineering center back then. இது வந்து இந்த LNT சென்னையில் இப்போ ஒரு ஷிப் பில்டிங் சென்டர் இருக்கு, அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு they wanted a design office in மும்பை. ஸோ அதுக்கு நம்மளை செலக்ட் பண்ணாங்க. அங்கே போய் மும்பையில் போய் நான் பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே நமக்கு ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு. அந்த சம்பளம் வந்து ஐ குடண்ட் திங்க் ஆஃப் மை செல்ஃப் லிவிங் இன் மும்பை வித் தட் சேலரி, பிகாஸ் மும்பை இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பிளேஸ். நான் அந்த சேலரியில் நான் மும்பையில் அங்கே ஒர்க் பண்ணணும்னா ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் 1.5 hours வந்து தான் வேலை பண்ணோம். அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி கேள்வியெல்லாம் வந்துச்சு. So I went and told them, so I cannot join. I was in a, again, tough situation. I cannot join. எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, பட் ஐ cannot join because இது வச்சு நம்மளால குடும்பம் நடத்த முடியாதுங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. So I said, okay, went back and told them I cannot join. But luckily there was this one person who was, again, this is what happens, who was very helpful. He said that, okay, உங்களுக்கு இந்த வேலை பிடிக்கலன்னா கோயம்புத்தூர்ல சேல்ஸ் ஜாப் இருக்கு, அதுக்கு போறீங்களா, நீங்கள் வேலையை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு he helped me. And he was a senior person. He was a L&T board member, almost 75 plus, senior person in the company. Since he had interviewed me for that marine engineering center, he had some background about me. So he said, okay, why don't you go to Coimbatore and become a sales manager selling industrial products. They had other divisions of L&T. So that was again a turning point. Though it was a low point, it gave me sales and business development skills. அது ஒரு 2 வருஷம் பண்ணதுக்கப்புறம் again I felt I was hitting a ceiling in that sales role in Coimbatore, sitting in Coimbatore, where all the action of L&T was happening in Mumbai, because that was the headquarters. Then I decided, okay, let me do an MBA. Went back to school and sorry. Okay, I think there was a small disturbance. Apologies for the interruption. I decided that, okay, let me go to school, finish the schooling. ISB, what happened was also a big cultural learning for me. Cultural learning in the sense, biggest learning was I started working with women for the first time, right? நம்ம GCT ஆக இருக்கட்டும், I was in a production department which had very few women in the class. Military service, there were no women. And my call center role was just for 3 months, so I didn't learn that part. And Indian Navy and Larsen & Toubro, all of them were very male-dominated environments. MBA was the first time I started working with women. And I had to unlearn a lot of things and get sensitized. And also that was the first time I was working in a really corporate or a really white collar knowledge
IT field for the first time. So I was interacting with a lot of folks from that field. I was working with people who have been there's a lot of international students who came and joined. So how to work with them, how to be sensitive about those things was a big learning for me. And all my prejudices about workplace, about different cultures coming together, different expectations of different people, was a big learning. And that's also was an age. I'm from, what should I say? Today there's a distinction between who a 90s born person or 80s born person and a Gen Z. For the today's generation, all of this comes naturally. But for my generation, it was difficult. No, we had to learn all of these things specifically. So it was a big learning for me, and I feel from an MBA, if I have to think back and check back, okay, what did I learn more than business skills? Probably I learned about the cultural immersion that helped me a lot, and also expanded now network. Then I joined Google. That again gave me a lot of. It was again a new field, digital marketing, operations, and 3 years back, again a big turning point in my career. I joined the tools and automation division. Basically, it was the same organization in Google I was working with, advertiser services, but I started working on tooling and automation projects for them. So for the first time, I'm getting into the computer science and technology part of things. So the what I didn't want to do, like back in 2001, I felt I shouldn't get into this IT field. But 3 years back, I dived headlong into this field. And right now, I'm again on a learning path, trying to kind of manage AI programs for the advertiser services thing, right? So I think that's been my journey. Just going back to what I was trying to say was this: my big learning from all of this is that your career is never a straight path. And what I want to leave you with is, எல்லாரும் நிறைய பேர் பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கும், நிறைய பேருக்கு இன்னும் கிடைக்காம இருக்கும், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க. ஒரே ஒரு நாள் கரியர் இஸ் அ லாங் ஜேர்னி. இஃப் யூ லுக் அட், இஃப் யூ ஆர் கோன் பாஸ் அவுட் இன் யோர் 20, ஒரு 20-21 நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆகிறீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு 60 வயசு வரைக்கும் வேலை பார்ப்பீங்க அப்படின்னா உங்கள் கரியர் வந்து 40 வருஷம், 40 இயர்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா, ஐ மீன் ப்ராப்ளி இந்த மிட் பாயிண்ட், ரைட்? 20 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு, இன்னொரு 20 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கரியர் இஸ் அ வெரி லாங் ஜேர்னி. ஸோ வி ஹாவ் டு பி பேஷண்ட், வி ஹாவ் டு பர்சிவியர். வி டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரு சர்க்கிள் வந்தாலோ இல்லை 10 சர்க்கிள் வந்தாலும் 40 வருஷத்தில் 40 சர்க்கிள் வரலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. வி கேன் கண்டினியூ டு ஹாவ் அ குட் கரியர், வி கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் in spite of anything that happens, right? So I just want to leave you with that sort of a message. Any thoughts or question, ஏதாவது கேள்வி இல்லை ஏதாவது comments, எதுனாலும் I welcome. I'll pause for a 1 minute. Yeah, if you have any thoughts, questions, feel free to add on. உங்க experience எதாவது இருந்தாலும் please add. Thank you so much, sir, for the inspiring and thought-provoking session. And your life journey was truly amazing. And students, participants, it's open for the questions. If you have any questions, please join us and drop your questions in the chat box. Hi Vimal, Pradeep, 2008 batch. Happy to hear your story. Can you hear me? Superbly. Yeah, go ahead, Pradeep. Thank you. 2008 batch. Vimal, உங்களோட 2008 batch. ஸோ உங்க கெரியர் ஜேர்னி வந்துட்டு ஒரு குரூப்ல நான் போட்டிருந்தேன். விஜய் சந்திரசேகர் ஃப்ரம் 2002 பேட்ச். அவர் வந்து உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்க சொன்னாரு. கருணாநிதி கதிரேசன் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு உங்களோட ஐஎஸ்பியில் உங்க பேட்ச்ல இருந்தாரா? கண்டிப்பா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவரு.
ஓ சூப்பர். அவர் கேட்டாரு. ஜஸ்ட் நான் இந்த கெரியர் ஜேர்னி அந்த குரூப்ல போட்டிருந்த போது சொன்னேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட கெரியர் ஜேர்னி பார்த்துட்டு அவர் கேட்டாரு. ஸோ யூ நோ ஹிம் வெரி வெல். ஓகே ஆசம். அதை பத்தி பேசுவோம். ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு செக் வித் யூ. ஓகே, அமேசிங் அமேசிங். சி தி வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்மால். எனக்கு நான் எஸ். ஐஎஸ்பி ஜாயின் பண்ணும்போது தெரியாது. அவர் என்னோட ரூமுக்கு ஆப்போசிட் ரூம்ல கருணாநிதி இருந்தார். அவர் என்னோட ஒரு வருஷம் பேட்ச் ஜூனியர். அவர் ஓ காலேஜ்ல. அதனால அவ்வளோவா பேசினது இல்லை நான். பட் அங்கே ஐஎஸ்பியில் வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மச் ஸோ தட் எப்போ வெளியில் போனாலும் சாப்பிட்றது நானும் அவர் சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவோம். அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஆகிட்டோம். வாவ். இன்னும் டச்சில் தான் இருக்காரு. ஹீ இஸ் டூயிங் ரியலி வெல். He's running a big, huge operation in a startup in New York, if I'm not wrong. Finsley. Karnadi Kadri. Oh, okay. Yeah. Awesome. Okay, we'll connect. We'll connect. And sure. Thank you, Vimal. Yeah, amazing session. Keep going with the flow. Thank you. Cool. Thank you. So let me move forward. Please stop me at any time, by the way. Yeah. Welcome these interruptions. So next thing I want to talk about was, okay, I wanted to just crystallize a few things. A lot of learnings. You can go on for hours talking about, and 20 வருஷத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை சொன்னாலும் நிறைய சொல்லலாம். But I want to just distill some 5 slides I put together on, okay, what do I want to kind of leave you all with அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சேன். அதனால வந்தது. The first one வந்து I think this particular sort of framework, or number one, I think I felt I was not, for very many years, I was not aware of this particular sort of construct. நம்ம ஒரு கரியரில் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுறோம், இல்லை கரியரில் ஏதோ அங்கே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா, there are 3 things that has to come together. First one is ability, second one is motivation, and the third one is opportunity. And they all have multiplier effect, right? So each one adds to the other and multiplies the effect of the other one. அதே மாதிரி there is a negative effect also. இதில் ஒன்று மிஸ்ஸிங்னாலும், say if one of these factors is zero, the whole product is zero, right? So I think that is also the sort of a scary part about this. Sometimes we get onto certain things and we are not able to achieve the results. And if you look back, probably sometimes we think, okay, I'm not able to perform in a very blobby way. But if you can break down the components, I think you can fix it easily. என்னோட கரியரில் நிறைய ஃபெயிலியர் பாயிண்ட்ஸ், வெதர் இட் பி நேவி வேர் ஐ ஹவ் நாட் பீன் ஏபிள் டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் அ ப்ராஜெக்ட், ஆர் வெதர் இன் மை கால் சென்டர் டேஸ் வென் நான் ஜிசிடி படிக்கும்போது மை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வாஸ் நாட் வெரி குட். இட் வாஸ் டீசென்ட், பட் இட் வாஸ் நாட் வெரி குட். அந்த கால் சென்டரில் பிக்கெஸ்ட் எனக்கு பெனிஃபிட் என்ன கிடைச்சதுன்னா, தே டிட் அ ஃபுல் 30-day ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். And there was one person who came from Bangalore, who was trained in place in US. He came and he fixed each of my sort of diction, pronunciation, grammar, நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணி நிறைய கைட் பண்ணார். ஆனால் அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி I was not able to make any successful calls or get any sales done or etc. So he fixed my ability, right? Motivation இருந்தது, opportunity இருந்தது. I was sitting in front of a phone and calling to customers. ஆனால் என்னால் ஒன்றுமே, we were selling credit cards, by the way, to US customers. I was not able to sell anything because my language, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எதிராளுக்கு புரியவே இல்லை. ஸோ அங்கே என்ன மிஸ்ஸிங்னா எபிலிட்டி, ரைட்? அதே மாதிரி நேவின்னு எடுத்துகிட்டு நான் நேவியில் கடைசி வருஷம்லாம் யோசிச்சேன்னா, எனக்கு எல்லா வேலையும் தெரியும், என்னால் எல்லாமே பண்ண முடியும், நிறைய பண்ணிட்டும் இருந்தேன். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. ஐ வாஸ் இன் அ குட் பொசிஷன் லீடிங் எ டீம். நிறைய பேர் பாராட்டுறதுக்கும் எல்லாரும் ஆள் இருந்தாங்க. பட் ஐ வாஸ் நாட் மோட்டிவேட்டட், ரைட்? எஸ், போர் அடிச்சு எனக்கு, இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சது. ஸோ at every point in career, when you, whether it be in college also, if you're in college and if you're struggling with a subject or things, you have to really reflect and see what is missing, and then I think it will be easier to fix. Yeah. That's my just a summary of what I want to share with this slide. I had a good analogy also which I want to talk about, but I can get into that if needed. Any questions on this?
on this before I move on? Any questions on this slide? Okay, I see one question. Let me go back to that. This from Paraniyappan. How did you switch between jobs quickly? Like each one has own admission credit. How did you fit everything? Okay. No, great question, Paraniyappan. I wouldn't categorize it as easy. I think it's linked to this factor opportunity நீங்க போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து I think that is the factor in a way. What I strongly believe is opportunity comes from opportunity is the இங்க ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா எபிலிட்டி வந்து நமக்குள்ள இருக்கிறது, நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். The currency is our time and our effort. நம்ம எஃபர்ட் போட்டோம், நம்ம டைம் போட்டோம்னா you can develop any ability. மோட்டிவேஷனும் இன்டர்னல். நமக்கு பிடிச்சதை பண்றோம், நமக்கு இதுதான் பண்ணணும்னு நம்ம கன்வின்ஸ்டா இருக்கணும்னா மோட்டிவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுல நம்ம நல்லாவும் பண்ணோம்னா இன்னும் வந்துடும். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வேலையை நமக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம மோட்டிவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நமக்கு தெரிஞ்ச வேலை பிடிக்கலனாலும் வராது, தெரியாத வேலை பிடிச்சிருக்கு நம்ம பண்ண போனாலும் வராது மோட்டிவேஷன், பிகாஸ் யூ வில் ஃபெயில் அண்ட் யூ வில் கெட் டிமோட்டிவேட்டட். ஸோ அதனால போத் ஹேஸ் டு கோ. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர், நம்ம கையில் இருக்காது. சம்டைம் மெனி டைம்ஸ் அது வந்து நம்ம டைம் அண்ட் பிளேஸ், லக்கு, நமக்கு யாரெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, வெளியில் எக்கானமியில் என்ன நடக்குது, எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது எதுவுமே ஈஸியாக வந்துச்சுன்னு நான் சொல்ல முடியாது. முதல் இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது, ஐ வாஸ் பிளேஸ்ட் இன் விப்ரோ, ஐ வாஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஆரக்கிள். 2 கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆன காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே. பட் ரெண்டுமே எனக்கு காலே வரல. அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. அப்போ அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் சென்டரில் வந்தது. அதுக்கு போய் அட்டன் பண்ணி அப்புறம் கிடைச்சிது. நேவியும் அதே மாதிரி தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு, ஐ வுட் சே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஹாவ் டு பி ஆன் த லுக் அவுட். You have to know the right people, and more than knowing the right people, I feel you have to be on the lookout. You have to be like, you have your radar has to be on, and you have to scan for opportunities all the time. இப்போ comfortable இருக்கும் போதும், whenever you are even comfortable also, you should cultivate your network. You should know the people in the industry. அது மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவங்களை யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒன்று வேணும்னு தேடும்போது அப்போ போய் நெட்வொர்க்கை நம்ம கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா இட் will never works that way. So I feel that is the important part. None of this is, I wouldn't say easy, but if you are on the lookout, you will get it, is my one thing I would like to offer for this question. If you have any specific questions, Palaniappan, I can take that question. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு Does this answer your question, Palaniappan? How to enter the CSE field? நீங்க இப்போ என்ன ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க இப்போ? Sir, sorry, sir. I meant to ask that how you entered the CSE field from the production. Actually, I am a second year CSE student. This is what I want to ask. I'm not a computer science engineer, and I never want to be one. But I work with computer science engineers right now. If நான் early part of the careerல போயிருந்தேன்னா I would have to learn engineering. இப்போ நான் பண்ற வேலை வந்து more like a managing programs and leading a team that works with engineers. More of ஒரு business application, advertiser servicesல ஒரு application இருக்குன்னா, I'll give you an example. We get a lot of customer support requests from advertisers. எனக்கு வந்து என் campaign இப்படி optimize பண்ணணும். அந்த request வந்து comes and falls into somebody's inbox in Google, right? அவங்க அந்த வேலையை எவ்வளோ சீக்கிரம் செய்ய முடியுங்கிற அந்த applications வந்து how can technology enable that is what I'm involved in. For that, I don't know enough to understand that space, but I cannot code or I cannot sort of design a product, etc. So I'm not in that space yet. Yeah, so I'm unable to answer that question. Yeah. Can you give us some tips on networking? I'm just jumping to the next question. Is that okay, Palaniappan?
Oh, I think yes. Okay. So networking, Janani, I think it's easier than what people believe. Nanu younger இருக்கும்போது I'm basically an introvert. I was very shy person in the sense to kind of proactively reach out. அது நமக்கு சம்டைம்ஸ் என்ன தோணும்னா, ஓகே இது நம்ம மேனிப்புலேட் பண்றோமா அடுத்தவங்கள, நமக்கு தேவைக்காக நம்ம அவங்கள ரீச் அவுட் பண்றோமா, இல்ல வி ஃபீல் ஓகே இது ஒரு செல்ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குமே அப்படின்லாம் நம்ம வந்து வி ஹெசிடேட். But with the new technology available, like LinkedIn is a great platform, or even any of your other platforms like your social media and all, allows you to build a community with low effort. ரைட்? முதல்ல நம்ம ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் பண்ணணும்னா ஒருத்தர் தெளிவா தெரிஞ்சிருந்தா தான் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நீங்க அவங்க பேரு, அவங்களோட ப்ரொஃபைல் தெரிஞ்சிருந்தாலே யூ கேன் ரீச் அவுட். ஸோ ஒன் திங் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இஸ் டு ரிமூவ், ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் இன்டர்னல், ரிமூவ் யுவர் ஹெசிடேஷன் டு ரீச் அவுட். இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களை ரீச் அவுட் பண்ணோம்னா அவங்க டைமை வேஸ்ட் பண்றோமான்னு நமக்கு தோணும். அது வந்து கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு டுடேஸ் வேர்ல்ட், யூ ஆர் நாட் வேஸ்டிங் எனிபடிஸ் டைம் வென் யூ ஆஸ்க் அ கொஸ்டின், வென் யூ ஆஸ்க் ஃபார் சம் திங்ஸ், or when you send a report to somebody and ask them, hey, I made this report, can you read it and give me some feedback, அப்படின்னு நீங்க ஒருத்தர் கேட்குறீங்கன்னா, it is not a waste of their time, because like you, everybody else is also trying to network, right? So it is a win-win situation. When you reach out to somebody, they are on the other end also appreciate it, because hey, I'm getting reached out by a student of GCT and they want my help. So they feel good about it, and they also feel that they are networking, right? They feel they are networking, you feel you're networking, so both of you are gaining by reaching out. So I would say go for it. And one thing is, use technology, use LinkedIn, and it's a low cost, low barrier effort to reach out to people. And second one I would say is, you should have a two-layered approach. One is, have a broad-based network who you are like reaching out and talking to them for what should I say, for general stuff. But you should have a closed group network, like say 10 to 20 people, who you think of them as your mentors or your sponsors or your friends. There you have to have a give and take relationship. What do I mean by give and take? The network will only flourish when you give it something. So you should have some transactions, like, okay, you should be able to offer help to them when they need in some projects. You should ask for things from them so that they actually have to spend time to give you something. அந்த ஒரு அவங்க கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க, நீங்க கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த நெட்வொர்க் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நீங்க ஒரு 10-20 பேர்ட்ட வந்து ஒன்லி வென் யூ கண்டினியூ டு சே ஹாய் பாய் அண்ட் ஜென்ரல் மெசேஜஸ் போட்டுட்டு நீங்க நெட்வொர்க்கை மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது. நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆயிருக்கேன். ஒரு நெட்வொர்க்ல ஒரு 20 பேரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும்னா, அவங்க கூட நம்ம டெய்லி இன்ட்ராக்ஷன், ஏதாவது ஒரு நல்லதா ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்க படிச்சது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இல்ல நம்ம ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை லெட்ஸ் மீட் அப் ஃபார் காஃபி, ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை லெட்ஸ் டூ அ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட பேசினாதான் you will be able to maintain that network. So, but you can't do that for a lot of people. So have a list of 20 people who you will want to touch base on a monthly basis or a quarterly basis. 3 months ஒரு தடவை இல்லை ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நான் 20 பேரை வந்து நான் கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவேன், இல்லை அவங்க கூட ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வச்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு லிஸ்ட் ஒரு நீங்க யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட் அஸ் யுவர் லிங்க்டின் கனெக்ஷன்ஸ். அவங்க கூட வந்து நான் ஜென்ரல் மெசேஜஸ் அப்பப்போ டச் பேஸ் பண்ணிக்குவேங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்னு, லிங்க்டின்ல எல்லாரையும் சேர்த்தாதீங்க. லிங்க்டின்ல நீங்க சேர்த்த வேண்டிய ஆட்கள் எப்படின்னா, உங்களுக்கு உங்க ஃபீல்டு உள்ள உங்க கம்யூனிட்டிஸ் ஒரு 2-3 கம்யூனிட்டியை மார்க் பண்ணி அவங்கள மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் அ சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இன் தட் சென்ஸ். ஸோ டோன்ட் ஆட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம, உங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டில் உங்க நெட்வொர்க் வளர்க்கணும்னு நினைச்சுக்கிறீங்களோ அவங்கள மட்டும் வச்சுட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வர த்ரெட்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு வர அது அல்காரிதம் உங்களுக்கு காமிக்கிற போஸ்ட் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபீல்டை பற்றியே இருக்கும். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு என்கேஜ் மோர் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி. So those are the 2 tips I will share about networking. Just have a 2-layered approach, and one layer you should invest deeply, and second, build your community more thoughtfully and just add people from the right communities. Don't add everybody, then it will just dilute your brand image, and it will also dilute what you get to read. Yeah. Cool. Thank you, Janani.
Okay, from Paul, we could see you were in different parts in your journey. How did you face the change? I think it's, what should I say? I wouldn't say, I'm not able to say there is anything deep. I think change is constant. I feel any field you take, even if you decide, okay, I'll become a software engineer or a mechanical engineer and grow in my field, you will face a lot of changes in your career. So I think it is a core responsibility. And one thing I can guarantee, as GCTians, you are the masters of change. ஜிசிடியில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு நீங்கள் ஜிசிடி 4 வருஷம் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் சேஞ்சஸ். ஏன்னா ஜிசிடி ஐ பீன் த்ரூ, ஸோ ஐவ் சீன் தட். ஐ டீப்லி இன்வால்வ் இன் பிளேஸ்மெண்ட். நான் பிளேஸ்மெண்ட் ரெப்பாக இருந்தேன், இல்லை ஒரு டெக்னோ ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறதா இருக்கட்டும். திஸ் ப்ரிப்பேர்ஸ் யூ ஃபார் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அன்லைக் சம் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வேர் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப், there's a lot of support system for managing. In your GCT culture, students take a lot of initiatives and do stuff. So it prepares you for change. And coming from India, coming from south of India, நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ். ஸோ நம்ம சிஸ்டமே எப்படின்னா நம்மளா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்ம வளர்ந்துருப்போம். அது வந்து உங்களுக்கு அது தட் இஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரென்த். நமக்கு புரியாது. நான் இங்கே யூஎஸ் வந்த பிறகுதான் தெரிஞ்சுது, இங்கே இருக்க சொசைட்டி என்னன்னா ரொம்ப எவ்ரிபடி இஸ் டேக்கன் கேர் பை த சொசைட்டல் சிஸ்டம்ஸ். அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு தடுமாற்றம் வரும்போது எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தி கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். நம்ம வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லேயே வாழ்ந்தவங்க. ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாமல் நம்மளா வந்திருப்போம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த விஷயத்தில் பால், ஐ வுட் சே யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரெடி டு ஃபேஸ் எனி சேஞ்சஸ் தட் ஆர் த்ரோன் அவுட் அட் யூ. ஸோ பி கான்ஃபிடென்ட், இட் வில் ஒர்க் அவுட். பட் ஸ்கில் வைஸ், I'm talking about the motivation part here, or the but ability that you have to put in time to develop. So any change you do, so if you want to get into, say, on the field தான் உங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, you have to develop that. For that you have to put in time, you have to identify which areas you have to learn, master. அப்புறம் வெக்கமே படாம நம்ம படிக்க உட்காந்துடணும். வேற வழியில் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம we have to put in time to get that. I think that's the only strategy that will work in the long term. Short term la many people can manage, but long term career, na sonna mari career is a 40-year journey. You can do manage for 6 months, you can manage for 1 year, but you cannot manage for 20 years. So you have to learn your stuff. There is no shortcuts to that on the ability part. Yeah. So I'll take one more question and I will move to the next slide. Yeah, let me go. I see one question from Sudarshan. If you're a mechanical or a production engineering student starting from second year, what roadmap would you follow until graduation, maximize skills, projects, internships, career opportunities for your current field? So, no, I would say Coimbatore is a hotbed of sort of mechanical and production engineering fields. Only thing is penetrating that can be difficult because it's all very relationship based. A lot of these are small SMBs. MBA தெரிஞ்சிருக்கா, ஓனரை தெரிஞ்சிருக்காங்கிறது becomes a factor. One tip I will give you is evening college. Become friends with the evening college students. Most of them come from local companies, and all of them are mostly employed in local companies. And you will get a lot of tips and connections through that group. So Sudarshan, I would say one thing I would say is connect with the evening college students. Does that make sense, Sudhara? Okay, like integrating AI and mechanical. I can talk a lot about applications of AI in the field, but there's a lot of like things like coming like robotics and AI, right? So that is where I feel mechanical engineering is getting integrated with AI is in the field of robotics. So I think I would say if you are interested in integrating mechanical and AI, your field should be robotics. So look for robotics opportunities. I think you will be in a good spot if you are trying to maximize your skills there. And there are many online open courseware in MIT and Stanford and also Georgia Tech and other universities where you can learn about robotics and what's the latest applications of AI in robotics. Maybe that's something which I can offer. Thank you. Cool. Let me move forward.
So this is something which I wanted to share as well. Let me open the notes here. So one thing I wanted to talk about was also for a long time while I was in Navy, it worked for me because you had a definitive job to do, right? So you had a job to do, so you had a remit. But the Google join பண்ண பிறகு what I learned was that there's so much good work happening all around, and a lot of people are doing their job. Nobody's defining clearly நீங்க இதுதான் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஏரியா இருக்கு, பட் நீங்க இது பண்ணுங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை பிக் பண்ணுங்க, இந்த இனிஷியேட்டிவ்ல இன்வால்வ் ஆகுங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. So I was always lost a little bit, right? Okay, how do I kind of make myself shown? How do I make myself known? But one thing that sort of was offered to me was that create a reputation for yourself. What is your brand image? What is your signature? அது மைண்ட் செட் எப்படின்னா, திங்க் லைக் அன் ஆர்டிஸ்ட், டோன்ட் திங்க் லைக் அ ஒர்க்கருங்கிற மாதிரி தான் ஒருத்தர் சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே, இஃப் யூ ஆர் அன் ஆர்டிஸ்ட், யூ வில் பெயிண்ட் அ பிக்சர் அண்ட் யூ வில் புட் யுவர் சிக்னேச்சர் தேர். So make sure each of your work element, like whether you're submitting a presentation or you're making a project proposal, make sure there is a signature. You have done it in Gramari, you have to make sure that it is made with your signature on it, right? So why is it important? It is important because it is your brand. So you have to, over a period of time, gradually create a reputation. Second, it also opens new opportunities. See, for example, my first move from Hyderabad to US for a strategy project came because my manager knew about my work and they appreciated my work. So if you have been doing only what was needed to do a job, I wouldn't have gotten that opportunity. So for the longest time, I was lost in Google because I didn't understand this element of putting your invisible signature on your piece of work, right? Okay, can you do that for, I think the questions that will come are like, okay, can you do that for every task that I do? Probably not. But for all, at least the bigger ones, you should do it. So my tips in college, what you should do, I would say is apply this mindset in each piece of work that you're working on, right? So if you're working on a project, if you're working on something, you're just working in a group or project, or you're preparing for an examination, think of it like as a work element, like and how an artist would do, and make sure that you're able to provide that level of attention to detail, make sure that you're applying it as a process, and you're doing it with care and attention so that it reflects who you are as a person. எல்லாரும் பண்ற மாதிரியே நீங்களும் பண்ணாம, உங்களோட யூனிக்னஸ் அந்த ஒர்க்ல எப்படி இருக்கு, உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு கொஞ்சம் தனியா யோசிச்சு நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா, ஐ திங்க் யூ வில் லீவ் அ சிக்னேச்சர் அண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தட் வில் கிரியேட் அ ரெப்புடேஷன் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்க பார்க்குற, இப்போ உங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல 20 பேர் 30 பேர் இருக்கீங்கன்னா, இவங்க தான் உங்களோட க்ளோஸ் நெட்வொர்க். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு அவங்க ஓகே உங்களை நினைச்சு பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க மனசுல என்ன வரும்? அவங்க கம்பெனியில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது, இல்லை அவங்களே ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, உங்களை அவங்க கூப்பிடுவாங்களா சப்போர்ட்டுக்கு? அவங்க எடுப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, யூ வில் ஸ்டார்ட் பில்டிங் யுவர் பிராண்ட் ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ டோன்ட் டூ எனி திங் வித்தவுட் இன்டென்ஷன். என்ன பீஸ் காலேஜ்லேயே அது வந்துச்சுன்னா, ஐ திங்க் யூ வுட் பெனிஃபிட் அ லாட். ஐ கேன் ஷேர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போது என்னோட பேட்ச்லேயே ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணார். கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹி வாஸ் லுக்கிங் அட் பீப்புள் டு டூ. Then I suggested a few names. இவங்களெல்லாம் நீ கன்சிடர் பண்ணலாம். I know that they are looking for opportunities அப்படின்னு. Out of that person had a strong opinion about all of them, and he chose only one out of that 4 names I suggested because they felt highly about them starting from the college days. So what I'm trying to tell is, இந்த நெட்வொர்க் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்க டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, உங்க சுற்றி இருக்க டிபார்ட்மெண்ட். So try to create a signature from now onwards so that you build your reputation. So that will kind of carry you forward and a long way, right? So this is something which I want to leave you with. Any questions on this? Any thoughts, comments? Do you feel this happens?
Um, okay, I see one question from Karthi. You worked in sales at L&T Coimbatore. Is it L&T Precision? So that is the factory unit, Karthi. The L&T has a lot of units in Malumichambatti and all that areas. What I worked in is, this office is in Racecourse. இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்ல எல்லாம், இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் மட்டும் இல்லை, எல்என்டி ஹேஸ் லாட் ஆஃப் லொகேஷன்ஸ். அவங்க பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ், எல்என்டி வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட், எல்என்டி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ், அப்படி அந்த எல்என்டி கொமாட்ஸு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எல்என்டி ஸ்விட்ச் கியர், all those products are sold through stockists and dealer network all over the country, and even in Middle East and Dubai and other places. அந்த செல் பண்றதுக்காக L&T had a marketing unit. So I was part of that sales and marketing unit, and the office is in Racecourse. And they do hire engineers in their sales role. So there are sales engineers and working in those units. So you can definitely think of that as an opportunity. And that sales office is generally open to meet students as well, because they offer internships and support as well. So if you're interested, I can give you some, point you to the right person in that office if you want to talk to them. Does that answer your question, Karthik? Cool. Any other thoughts, questions, comments? Okay, let me move forward. Okay, before I go to this slide, I want to take this question from Palaniappan. How do we get connected in a meaningful way with other departments, though we may have some solutions? Probably sound lame, right? Palaniappan, can you explain your question? I don't think I understood the thing in the bracket. So though we may have some solutions to the real world problems that we may try to come up with solutions, while explaining to them, it might sound much lamer to the departments that we are concerned to work along with, right? I don't think necessarily it is true. Are you referring to, say an opportunity like you mentioned earlier, right? And integration of AI in mechanical engineering, robotics, and you're suggesting a project like that as a final year project to someone? No, sir. Just like coming up with real world problems, like and solution, a solution to some traffic, something or anything else. And you're suggesting this to a real department outside the college or inside the college? Inside the college, like if I'm CSE department, I might not be knowledged enough to speak with EC department regarding the subject, or EEE one. Okay. No, I understand. I think first is, don't worry. You don't be the rejecter. I think that's the only thing I can offer here. Palaniappan, I would say, நம்ம நிறைய டைம், நானே காலேஜில் நிறைய ஐடியாஸ் வரும், இப்போ கூட நிறைய ஐடியாஸ் வரும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தவங்க அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்குவோம். Right? We don't even test that outside. First is, let them reject you. Right? Let them reject you. You don't reject yourself first. I'm not saying you go to somebody in, say, CSE department or some other EC department and suggest an idea. They will take it. அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? They will be critical of it. அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கும். They will vet that idea, validate that idea, pressure test that idea, and end of it, they may accept it or reject it. That is real world. We cannot get out of that situation. One thing you shouldn't do is, without even going there, rejecting it yourself. ஏன்னா அவங்க மனசுல என்ன ஓடுது, அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. That is number one idea I would want to share is, don't reject yourself. And there is a definitive term for this in psychology. It's called imposter syndrome, behavioral this thing. Imposter syndrome is about, okay, நம்ம ஐடியாஸை நம்மளே கிரிட்டிசைஸ் பண்றது வந்து
it's a prevalent thing across different industries, especially in the kind of work we do. நம்ம பண்ற இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு இல்லை ஐடி ஃபீல்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த நாலேஜ் ஒர்க்கில் எல்லாமே இருக்கிறது வந்து இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம். ஸோ அதனால நம்ம ஐடியாவை நம்மளே ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவேன்னா, இப்போ வந்து ஏஐ is so Gemini 1 is a Google product which is free for all students in India. I don't know whether you are aware if you use that. நீங்க என்ன ஐடியா இருக்கிறதோ நீங்க ஒரு ரியல் வேர்ல்டு அதை கொண்டு போய் அதை சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் ரிஃபைன் இட் n number of times yourself. என்ன ஐடியா இருந்தாலும் the world's knowledge at your fingertips. So go ahead and test your ideas, vet your ideas, do a deep research on it, and it is free for you. Just test it before you take it so that you get that confidence in your idea and then you go and present it, right? So I think you will find that success rate is much higher when you use this. இன்னொன்று, நிறைய டைம் இப்போ ஒரு ஐடியா கொண்டு போறீங்கன்னா அதோட மெரிட்டை புரிஞ்சுக்கிறக்கோ அந்த ஐடியாவில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகிற ஆளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? நீங்கள் கரெக்டான ஆள்கிட்ட கொண்டு போகணும். அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக புரியல, இல்லை அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் ஐடியா கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அவங்க நிறைய டைம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இது கார்பரேட் லைஃப்பில் நடக்கும். எஸ்பெஷலி when that other person is your own manager. உங்கள் மேனேஜராக இருப்பார் இல்லை இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் நீங்கள் உங்களோட ஐடியா கொடுக்குறீங்க, அவங்களுக்கு அது சரியாக புரியலன்னா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ யார்கிட்ட கொண்டு போகிறதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மெனி டைம்ஸ் உங்கள் ஐடியாஸை நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ட்டையோ இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளோ இல்லை அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்ககிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா they will appreciate it. அவங்க நிறைய டிப்ஸும் கொடுப்பாங்க அதை ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. அதை கூச்சப்படாமல் போய் கேட்கணும். அதுதான் வந்து இருக்கிற பெரிய விஷயமே. அதான் நான் அந்த மோட்டிவேஷன் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது போயிட்டீங்கன்னா நான் இன்னொரு ஸ்லைடு நான் வரேன். அதில் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் லெட் அதர் பீப்புள் ரிஜெக்ட் இட். அந்த ரிஜெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேர்கிட்ட வேணால் அந்த ஐடியாஸை கொண்டு போகலாம். One fine day it will click for you. Don't worry about it. And it's like I said, career is a long journey. If you have fantastic ideas, all of those ideas people will lap it up and at some point they will recognize that. Janani, what would you say to someone who wants to break a career into management? I would say do an MBA and do an MBA from a ப்ராப்பர் காலேஜ். எஸ்பெஷலி நம்ம ஜிசிடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது தான், நீங்கள் ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நிறைய இருக்குது. என்னென்னா சேல்ஸ் ரோல்ஸ்லேருந்து போனவங்க அப்படிலாம் போயிருக்காங்க. பட் நல்ல பவர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு கரியர் மாதிரி பண்ணணும்னா இன்வெஸ்ட் டைம் அண்ட் டூ அ ஜிமேட் ஆர் டூ அ entrance exam for IIMs and get into that. IIMs illatiyum there are other good colleges like XLRI, NIFT, IFT. Do there and I think you will find your path there. I don't see any other option. So work for 1 or 2 years or 2 years நீங்க work பண்ணதுக்கு அப்புறம் try to do a good MBA and I'm sure you will succeed there. And all these colleges also கொஞ்சம் பயமா இருக்கும், ஏன்னா ஃபீஸஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நான் ISB படிக்கும்போது I had to take a loan for the entire amount, right? But I think it pays back. ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கும் தயங்காமல் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் டேக் அ ரிஸ்க். உங்கள் ஃபேமிலி இன்வால்வ் பண்ணாமல் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாம், உங்கள் மேலேயே நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். எடுத்துட்டு யூ ஷுட் டூ. I think that I'm convinced about that. There's no other viable path for a GCT engineering student. Yeah. Janani, did I answer your question? Okay. Next one looks like I'm not getting an answer. Nandu Varshini, I'm from third year CSE. As a fresher, can I be able to crack any beginner role at Google? How to prepare? Nandu, I prepared for this question because I thought that this question will come. There are roles available to first year engineering students, and you can apply through the Google website, but the success rate beyond IITs has been very low. I think that is the reality. There's nothing wrong stopping you from applying, but what I heard is that for engineering roles, specifically CSE engineering roles, they've been
hiring from tier 1 colleges more. They have these tiers, HR departments, right? Tier 1, tier 2, tier 3 within India. I think they have been getting a lot of their needs are met by these tier 1 colleges, so they are not going down to tier 2 and tier 3 colleges. So that is the reality. However, there are many people from GCT working in Google currently, but they would have come through some other path. They would have worked somewhere and then gotten a lateral transfer. அப்படி வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணவங்க எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல, யாருமே இல்லை. அன்லெஸ் யூ கெட் நோட்டிஸ் பை வின்னிங் அ காம்படிஷன், ஒரு இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன் இல்லை ஹேக்கத்தான், அந்த மாதிரி ஏதாவது வின் பண்ணி நீங்கள் அப்படி ஒரு விசிபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ ஹேவ் அ சான்ஸ். டைரக்டாக பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் அன் big success rate. Unfortunately, that is the answer. But I'm not speaking for Google today. So I'm not an official representative of Google today. I'm speaking from personal experience. We can connect, and if I can, through LinkedIn, if you feel that I can be of any assistance there, do let me know. I can at least share with you some resources that you can go through. Yeah. Hope I answered your question, Nandu. Okay, cool. Karunakaran, from an experience of what qualities and do tech companies look for in fresh engineers beyond just coding skills, especially feeling like AI and software engineering? I'm not the right person to answer this question, Karunakaran, because I haven't done even one single interview for fresh engineers at Google. I have done interviews for customer-facing engineers in Google Cloud teams. They are engineers, but they are in sales-facing roles. There are actually 4 things that any interview in Google looks for. One is your general ability to solve problems, right? It's a problem-solving skills. I think that is number 1. Second one is role-related skills. Engineer coding skills. That is role-related skills. Third one is leadership qualities. Leadership qualities are essentially about, are you self-initiated? When faced with a challenge, how do you react? Do you kind of face that challenge and are able to come out with options, right? Or do you think about others? Can you work well in a team? Andamari qualities and the leadership qualities. Lastly, they also look for a little bit of cultural fit and what they call Googliness, right? Adu enna, do you do the right thing in different situations, right? Do you think about community? What is your general inclination towards, say, giving and receiving feedback? That's an example. So andamari cultural fit is another one. So there are 4 things: general intelligence and problem solving, leadership, role related knowledge, and lastly cultural fit. In the 4 விஷயம் தான் looked at in any interview. Specific to engineering roles, I think that especially beginner engineering roles, your role related knowledge becomes a key factor. The coding skills now almost more than 50% of your you getting the role or someone not getting the role is about role related knowledge and coding skills. As you become senior, other factors like leadership, culture fit becomes a big factor. Yeah. Cool. Thank you. The other slide I want to share, I don't know how we are doing on time, Kavya. Are we good on time? Can I see a thumbs up? So we have session for about 1 hour. Okay. We are hitting the 1 hour mark now, right? Yes, sir. So should I wind up? That's upon you, sir. If we have to continue, we can continue, sir. Okay. So I have 2 more slides. I'll be quick and I can take any questions you all have. Yeah? Sure, sir. And if this one is about Trust Bank. So what I wanted to talk about here is initial lot of mistakes I have done is about not understanding this concept. So there are 3 things here. If you can think of Trust Bank as a like any other bank account, right? So whenever it's a simple concept, doing what you say. இது ஒண்ணுதான் இதுல இப்போ நீங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது பண்ணும்போது யூ கெட் அ கிரெடிட் ஃபார் இட். அது பண்ணாம விடும்போது யூ வித்ட்ரா ஃப்ரம் தட் பேங்க்,
right? And if the bankல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா you make a mistake, people will pounce on you, right? Especially when you're a newcomer in a job. Your reputation or your trust bank is about நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க, வேலை கொடுத்தோன்னா நீங்க அதை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லலாம், இல்லை எனக்கு செய்யறதுக்கு 10 நாள் ஆகும்னு சொல்லலாம். ஆனா நீங்க 10 நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை 10 நாள்ல செஞ்சு முடிக்காட்டி you lose trust. People lose trust with you, right? அது தொடர்ந்து நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா your career gets affected, right? So இப்போ நீங்க 10 நாள் பண்ணி சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கமிட்மெண்ட். இஃப் யூஆர் மீட்டிங், ஃபைனலி வென் there's a situation where you're not able to meet commitment, people will be okay with it. People will forgive you for that if you have enough money in your trust bank, right? So that is the concept here. So நம்ம ரஜினி படத்துல சொல்ற மாதிரி தான், சொல்றது தான் செய்வேன், செய்யறது தான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So you have to have a good do what you say kind of concept so that you can generate trust on an ongoing basis. So this is again a key concept. Why I say this is, and coming from GCT, நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்த கேஷுவலாக எடுத்துக்குவோம். நம்ம காலேஜோட கல்ச்சர் அப்படி, நம்ம ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்காக செய்வோமே ஒழிய, ஓகே ஒரு ஒரு இது நம்ம சொல்லிட்டோம், நம்ம கமிட்மெண்ட் கல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம காலேஜில் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. இப்போ எப்படின்னு எனக்கு தெரியல, நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வச்சு நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஐ திங்க் the last things, the culture could have changed significantly. நான் படிக்கும்போது என்னன்னா, இப்போ நான் ஒன்று செய்கிறேன்னா அதுக்கு மெயினான ரீசன் வந்து வேற யாரோ அதே செய்கிறாங்கங்கிறக்காக தான் நான் செய்வேன். அப்புறம் ஒன்று நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம லாஸ்ட் மினிட், ஈவன் பரீட்சைக்கு கூட, எக்ஸாம்ஸ் கூட நம்ம லாஸ்ட் மினிட் கிராம் பண்ணுவோம். அண்ட் அதனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறத ஃபுல்லாக நம்ம செய்ய விடாமல் நிறைய தடவை ஆயிருக்கும். நம்ம ஒரு 4 சாப்டர் படிச்சுட்டு இந்த எக்ஸாம் போகணும்னு நினைப்போம், ஆனால் கடைசியில் ஒரு 2 சாப்டர் படிச்சுட்டு உள்ளே போயிடும். So basically we don't stick to what we think or we should be doing. அந்த மாதிரி ஒரு கிராமிங் கல்ச்சர்லேருந்து நம்ம போனதுனால எல்லாமே ஒரு வேலைக்கு நமக்கு 10 நாள் கொடுக்குறாங்கன்னா அது நம்ம கடைசி நாளில் தான் செய்ய ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது we lose trust. அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய சிச்சுவேஷனில் நடந்திருக்கு. அதை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். So I think this is again a learning from my career I wanted to share with you was plan your work, have a process, and set expectations clearly. Even if you're going for your first job, when you say something, do that within that. And if you're not able to do it, give them advance notice and say that, okay, I am not able to do it within time, but this is a new deadline. And the mari solely if you work, I think it will be a smooth journey for you, right? And one last slide before I take questions. Okay, this is what something I think I question from Palaniyappan also touched on this a little bit. I call this confidence versus conviction. Confidence எப்படி வருதுன்னா, நமக்கு இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் விச் ஐ ஆல்வேஸ் எவ்ரி சீனியர் யார் பேசினாலும் கான்ஃபிடென்ட்டாக வளர்த்துக்கிறது தான் முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. பட் கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்லை. நம்ம எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் வருதுன்னா, நமக்கு ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஒன்று பண்ணுறோம், அது முடிஞ்சதுன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். நம்ம பண்ணுறோம், யாராவது பாராட்டுறாங்கன்னா நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம 10 தடவை பாராட்டம் வாங்கி கடைசியாக ஒரு 11 தடவை ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே ஷேட்டர் ஆயிரும், ரைட்? ஸோ அகெயின் வி ஆர் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன்ங்கிற மாதிரி ஆயிரும். ஒரு ரிஜெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்கொயர் ஒன் மாதிரி ஆயிரும். அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வாஸ் அ பிக் இஷ்யூ ஃபார் மீ. ஸோ தென் the pivot to conviction helps. So what is conviction? This I learned from a simple action in Navy actually. So Navy la vandu ஒரு diver இருந்தா, ships diver. Basically ships divers are people who shipல say கடல்ல இருக்க ship இல்ல ஒரு ஹார்பர்ல இருக்க shipனா many of the ship's parts are under the water line. ship கீழ தான் இருக்கும். ஒரு கிராக் ஆயிடுச்சு, ஒரு வெல்டு பண்ணணும்னா ஒரு டைவர் ஹேஸ் டு கோ டவுன் வித் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட் டு ஒரு 10 feet 20 feet கீழே போய் அங்கே கீழே வெல்டு பண்ணிட்டு மேலே வரணும். ஸோ தெர் ஆர் இன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் தெர் ஆர் தி ஷிப்ஸ் வெல்டர்ஸ் ஹூ ஆர் தேர். அது போக நிறைய ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டைவிங் வந்து இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். இந்த டைவிங்கில் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சீரியஸ் சிச்சுவேஷன்ல ஷிப் வாஸ் இன் வாட்டர் இன் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ். பேசிக்லி இட் வாஸ் ஆல் சாப்பி வாட்டர்ஸ், ஸ்டேபிளாக இல்லை. அந்த டைமில் ஷிப்பும் ஆடிட்டே இருந்தது. ஷிப்பு வந்து
had, because of some issue in the rudder, it had to be stopped. And the rudder fix பண்றதுக்கு some ship's diver has to go down and fix it, right? So there were two people on the ship who were qualified to go down on the ship. One was an officer in the sense he is paid much more and he has more authority on the ship. He was a lieutenant commander kind of person. And then the other person was a chief petty officer sailor, who was like a person who was not an officer, but he was also a ship's diver. He was trained to dive. In this situation, what happened was, one always had a lot of confidence in himself. That was the officer, because people, as an officer, you get a lot of attention, and he was a confident person. He was a very reputed and had a lot of experience diving also, but he was there. The other person was a young person relatively, and rank also was a young person. And in the situation, this officer hesitated to get down because of the choppy waters. He was not sure that he will be able to complete the job, or the team will be able to complete the job. But the other person was convinced that they will be able to complete the job. So in this situation, what the confidence was, because it is all because of external factors and because of the fear of failure, உள்ள போய் சரியா பண்ண முடியாட்டி நம்ம ரெப்புடேஷன் என்ன ஆகும், இல்லை நம்ம இதை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆஃபீஸர் was not very sure. But the other person, who had no sort of baggage of confidence or success or anything, just relying on his pure skill that he can do it, he was convinced he can do it. இந்த சிச்சுவேஷன்ல கேப்டன் என்ன பண்ணாருன்னா, நீங்க மட்டும் உள்ள போங்கன்னு அவருக்கு இந்த பெட்டி ஆஃபீஸருக்கு கொடுத்தாரு. அவர் போய் அந்த வேலையை பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து the whole dynamics in that shipping diving department changed in the ship. So this was a beautiful experience for me, observing all this in the engineering department, which convinced me that confidence நமக்கு ஒன்று இருக்குங்கிறது வந்து sometimes can be a baggage in itself, because if the confidence is built on external successes and external factors, that itself can be a baggage and is very fragile. But conviction, if you're convinced that you're on the right mission, you have the skill, உங்க ஒர்க் மேல, உங்க ப்ராசஸ் மேல, உங்க எபிலிட்டிஸ் மேல நம்ம கன்வின்ஸ்டா இருந்தோம்னா, you don't need confidence. You don't need communication skills, you don't need language, you don't need anything. That conviction will drive you forward. So I think that was something which was a big learning for me. And the ships, that particular person was awarded a big award, and he also got promoted because of that, and he received a lot more benefits because of that, right? But what preceded all that was not confidence, but more like conviction in his skills, right? So this was sort of the last slide which I want to share, and I can talk about health, but this is part of rest relevant at your age, but will become relevant as you age, like me. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, லைஃப் கரியர் வந்து 40 இயர்ஸ்னு. இப்போ நம்ம ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு நம்ம ஹெல்த்தை கவனிக்காம நம்ம வேலை பார்த்துட்டோம்னா, இன்னொரு 20 வருஷம் நம்மளால சரியா வேலை பார்க்க முடியாது. அதனால on a daily basis, managing your health is important. And I had faced these issues like sleep issues and all those things, and that I lost 2-3 years of my career, and I had to slow down a bit because of all that. Right? So நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ், பட் பிரேக் டவுன் ஆகி நம்ம கார் நின்றும் வழியில். அதனால் ஈவன் அட் அ யங் ஏஜ், just making sure you have healthy habits, healthy eating habits, daily exercise, sleeping properly is very important, because இப்போ நீங்கள் பண்ணாதது உங்களுக்கு 20 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் ஒன் லாஸ்ட் திங். இஃப் கரியரில் வந்து யுவர் ஹெல்த், பிகாஸ் யுவர் ஒன்லி ரிசோர்ஸ் இஸ் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களோட ரிசோர்ஸ், உங்களோட டைம், உங்களோட பாடி, உங்களோட ஹெல்த், உங்களோட மைண்ட், இதுதான் வந்து உங்களோட ஒன்லி ரிசோர்ஸ். மற்றது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல். அதனால் அதை எப்படி பாதுகாக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் 40-year career, it's a marathon. You have to pace yourself, and you have to take care of yourself along the way. Yeah, so this is my last tip. Thank you for having me here and listening to all this. And my LinkedIn link is here. I'm super happy to connect with you all and engage with you all. எனக்கு நிறைய பேர் GCT நெட்வொர்க்கில் இருக்காங்க, பட்
very few people have ever written to me. So that's something which I would encourage all of you to do. Not only to me, but anybody in your network, please start writing to them, interacting with them. Like that was a question today as well. Yeah. So I'll stop here. Thank you so much. Anything you want to ask now, you can ask. I can be here for another 30 minutes. So I'm free, available. So happy to chat further. Participants, if you have any doubts, you can clear it now, or else we can end the session. Hello, sir. No, thank you, Pradeep. Yeah, go ahead. Sir, actually, thank you for the amazing session, sir. You talked about your career journey and also about self improvement and also about health. So it has been a holistic session covering many areas that we need to improve. And one key outcome for me is your phrase that career is a long journey. Because being in the final year, we will definitely have some kind of fear besides our confidence and well preparedness. So that phrase will be an key outcome for me from this session, sir. And your diversified career experience was truly inspiring. Thanks a lot, sir. No, totally, Movisha. Thank you for the kind words. Definitely +1 to that. Career is a very long journey. Personally, I feel I'm just starting my second leg now. I'm in the middle of it, I would say. Second, though we use a useful word journey, but I feel my career was always a lot of failures, and the failure learned you get a new opportunity and you go forward. Then இன்னொரு சக்ஸஸ் போகிற மாதிரியே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆகணும்னா you have to make a change, make a pivot, and you find that you get into the next spurt of growth. அது போய் எங்கேயாவது ஃபெயில் ஆகும். ஸோ ஃபெயிலே ஆகலைன்னா ஏதோ தப்பாக நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணணும். ஸோ அதனால் இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட we have to go. So thank you for that. And thank you for having me. Amazing interacting with you all, and appreciate what the team does engaging with alumni here.